माई च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि एउटा मेकअप ट्युटोरियल लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईले मेरो फेसमा देख्न सक्नुहुन्छ। इट इज कॉल्ड नो मेकअप लुक। र तपाईहरुलाई पनि यो मेकअप लुक चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिक्न मन छ, हेर्न मन छ भने प्लिज कीप अन वाचिङ। I'm going to start with applying the primer. So मैले जता जता मेरो पोर्सहरु छ फेसमा त्यता मात्र लाउँछु। So after this I'm going to move forward with applying foundation. म चाहिँ मेरो हातलाई मेकअप प्यालेटको रूपमा युज गरिरहेको छु। र मैले आफ्नो ब्युटी स्पन्ज लिएर I'll start applying the foundation. So since it is a no makeup look, एकदमै लाइट लेयर लगाउनु होला। धेरै थिक हेभी लेयर लगाउनु भयो भने चाहिँ केकी देखिन्छ। Foundation is properly blended to the skin. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले 1 pump मात्र लगाएको छु है, एकदमै थोरै, since it is a no makeup look. धेरै लगाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै केकी देखिन जान्छ। So moving forward I'm going to apply concealer. यो पनि धेरै नलगाउनु होला, एकदमै थोरै। Once I'm happy with how it looks, I'm going to move forward to setting the concealer. अब यो पनि धेरै all over the face चाहिँ सेट नगर्नु होला, like under eyes अनि स्माइल लाइन अनि forehead र अलिकति नोजमा त सेट गर्छु है। अब यति नै एरियाहरु सेट गर्छु। अब चाहिँ म मेरो फेस अलिकति ब्रन्ज गर्छु। कन्टुर चाहिँ गर्दिन किनभने कन्टुरले एकदमै शार्प देखाउँछ, नेचुरल लुक दिँदैन। थोरै ब्लश लगाउन लागिरहेको छु। थोरै अब हाइलाइट लगाउँछु। अब म चाहिँ आँखामा थोरै आई स्याडो लगाउँछु। यो प्यालेटबाट चाहिँ म यो ब्राउनिश शेड चाहिँ एकदमै लाइटली डिप गरेर क्रिजमा मात्र लगाउँछु। एकदमै थोरै, जस्ट टु ओपन अप माई आइज अ लिटल बिट। फ्ल्याट ब्रश लिएर असि जस्तो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो रिङ फिंगर लिएर लगाउनु भयो भने हुन्छ।
यो सिमरी सेड चाहिँ अलिकति लिडमा लाउँदैछु। lashes already curl गरिसकेपछि चाहिँ I'm going to apply only one small coat of mascara. धेरै चाहिँ नलगाउनु होला, it won't look natural. एकदमै थोरै। मस्कारा एकछिन ड्राई भइन्जेल चाहिँ म आफ्नो आइब्राउज बनाउँछु। अब आइब्राउजको लागि चाहिँ तपाईँले नेचुरल लुकको लागि चाहिँ पोमेड युज नगर्नु होला, पाउडर युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै नेचुरल लुक दिन्छ। अर तपाईँले पेन्सिल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पिंकिश न्यूड कलरको लिपस्टिक लगाइरहेको छु। अब लास्टमा चाहिँ टु मेक माई मेकअप स्टे म चाहिँ अलिकति सेटिङ स्प्रे चाहिँ स्प्रे गरिरहेको छु। To let it dry and I'm done. So this is the final look. तपाईहरुले लुक कस्तो लाग्यो, मन पर्यो कि मन परेन तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईहरुलाई आउने दिनहरुमा कस्तो भिडियोजहरु हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। Please keep on watching. Bye bye.